Hello students, we are going to learn least squares method of calculating trend values in this video. This is a pure mathematical method based on equations. Three types of equations we use to calculate trend values. Number one, linear equation. Number two, quadratic equation. And number three, exponential equation. First, let us proceed with the linear equation, or we call it as linear trend, or it can also be called as straight line trend, or even there is one more name for it, first degree equation. Please remember carefully. Linear trend can also be called as straight line trend or first degree equation. So, the equation we use to find trend values in this method is y equals to a plus bx. Y equals to a plus bx. Here, y and x are variables. Variables are those components which keeps on changing. It differs from time period to time period. On the other hand, a and b are constants, they are stable, they never change. Once we find out the values of a and b, it remains constant, adu change agodilla. Pratiyondu time period gunu same irutte a and b. On the other hand, what is y? Y is the actual value, actual figures. ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಯಾವ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಾವೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, we need to solve this two normal equation, that is summation y equals to na plus b summation x, and summation xy is equals to a summation x plus b summation x square. So when you simplify these two equations, you will get a equals to summation y by n and b equals to summation xy by summation x square. Under one condition you can arrive at these things, that is if the summation of x is equals to 0. Yavaga sum of x values andre time values, yavaga x values in a total namage 0 barutto, then only you can conclude that a equals to summation y by n and b equals to summation xy by summation x square. What happens, suppose if summation x is not equals to 0? In that situations, you cannot find the values of a and b by using these formulas. But there is no problem here, because ನಾನು ಆಗಲೇ ಹಾಗೆ x ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸಮ್ಮು 0 ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a plus bx and y and x are variable factors, a and b are constants. To find the values of a and b, we use this a equals to summation y by n and b equals to summation xy by summation x square. Now let's take an example and solve this. See here we have a sum. Production in 1000 quintals of sugar are given below. Fit a straight line trend by least squares method and find trend values. Also estimate the production for 2011. So we know that
time series is a useful technique which can be helpful for us to estimate or predict the future values. So here future production value anna for the year 2011 find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. We can do that by using the equation and see the data given for us in the question. Two columns are provided, year and production. The production is given in 1000 quintals. Here you can see the 3 zeros, that means it is given in 1000 quintals. Now the years are given from 2002 to 2008 and the production in the year 2002 is 12,000 quintals. ಅಲ್ಲಿ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 zeros ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 12,000 quintals. 2003 ಅಲ್ಲಿ 10,000 quintals and 14, 11, 13 it all keeps on goes like that. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2008 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 2008, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ 2011. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ 2011 is a future period. For that future period we are supposed to estimate the production value. So ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, let us go to the solution. In the solution table, first column you take the years as it is from the question, from 2002 to 2008 as it is years anna tagoli, and in the second column production, within brackets you put the same 3 zeros and you take all the figures 12, 10, 14, 11, 13, 15 and 16. And as I have already told you, the original values which we are representing is known as y anta. Therefore ಇಲ್ಲಿ production values ಅನ್ನು ನಾವು ಈ time series ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ you should call that production values as y. Suppose sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, profits ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So whatever data that is shown or represented in this time series table, that will be taken as y. So our production details should be y here. Our question alliruvanthaddu as it is production values we have taken. Now the next column is time. As I told you already, time values anna navu x anta heli represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So I have taken x, and this point is very important here. x values anna ನಾವೇ assign ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, and we should assign x values in such a way that their sum should be equals to 0. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ x values ಅನ್ನು assign ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ there is a method, I'll tell you. Now go to the year column, see how many years of data is given for us, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 years of data is given for us. So 7 is a odd number. 7 is a odd number. Please remember carefully, whenever odd number of years is given in the time series data, ಅದು 7 ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಆಗ್ಬೋದು, 9 ಆಗ್ಬೋದು, 11 ಆಗ್ಬೋದು, 13 ಆಗ್ಬೋದು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ 2002 ಇಂದ 2008 ವರೆಗೂ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, in the upper portion we have 2002, 3 and 4, 3 years. Leave the 3 years in the upper portion. From bottom you leave the 8, 7 and 6, 3 years. In between we have a middle year, central year. So for the middle most year of the odd number of years data, you take it as 0. ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸನ್ನು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಯು ಅಸೈನ್ 0. ಸೊ 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 0ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ಸೊ above 0 you keep on putting -1, -2, -3. 0ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ 0ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
-1 -2 -3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ -4 -5 -6 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ -1 -2 -3 -4 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ +1 +2 +3 +4 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. The method is very simple, please understand. When there is odd number of years are given, choose the middlemost year, put 0 for the middlemost year, and above that 0 you keep on putting the values as -1 -2 -3 -4 -5, and after 0 below the 0 immediately you start from +1 +2 +3 +4. So pluses ge alli +1 anta baribekilla, just 1 2 3 4 you can write up. Now once you have assigned the values of x, go to the next column, write it as x square. Write down the next column as x square. X square is nothing but x values anna navu illi ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ -3 is multiplied with -3. x square ಅಂದರೆ x into x. x into x. That means here -3 into -3. So minus into minus plus, 3 into 3, 9. Again -2 into -2, minus into minus plus ಆಗಬೇಕು, 2 into 2, 4. Then -1 into -1, minus into minus plus, 1 into 1, 1. 0 into 0, it should be 0 only. 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. 3 into 3, 9. So just we have squared the x values. x values ಅನ್ನು ನಾವೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ xy. xy is nothing but x multiplied with y. x is the time value, y is the actual production data. So when you multiply that x and y, like in the first year if you take 12 into -3, that should be -36. 10 into -2, -20. 14 into -1, -14. 11 into 0, that should be 0. 13 multiplied by 1, you should get 13. And 15 multiplied by 2, you should get 30. 16 multiplied by 3, it's 48. So the x column multiplied with y column, that is your xy. And the last column, that is the trend values. Trend values is nothing but the answers for this sum. So trend values we'll calculate one by one. Before that, we should find out the values of the constants, that is a and b. A ಮತ್ತು b values ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ ಆನಂತರ we have to substitute that in the trend equation. Now let's total all the columns. Come to the first column, year column. Total in the sense you count the number of years, that should be your n. N is the number of periods, number of years. In this sum they have given 7 years, therefore n should be 7. Then production values y ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ total ಮಾಡಿ summation of y. If you add all the y values, you are getting 91. Then you add the x values. We have both minus and plus figures. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0. ಯಾಕಂದರೆ -3 cancel, -2 cancel, -1 + 1 cancel. Therefore you have only 0. So ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, summation of x should be 0. 0 ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 0. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದೆನ್ go to the summation of x square, add all the x square values. So you should get summation x square is equals to 28. Then add the xy column, summation xy. If you add, you should be getting 21. You have both negative and positive values. When you add it properly, you should get 21. With these figures, we will proceed to find the values of a and b. So summation of x equals to 0, ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then a equals to summation y by n. So this equations you should be knowing. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, you should be learning this. 3 equations ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ bx ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a, ಸಮೇಷನ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9. summation y by n. A equals to summation y by
n and b equals to summation xy by summation x square. Now from the table we have just now prepared, bring the summation y and n. Nodi summation y 91 ide, n 7 ide, therefore 91 by 7 you will get the a value 13. We got the value of a, that is 13. Now summation xy by summation x square, that is 21 by 28, 21 by 28, you are getting the value of b. We got the value of a 13 and the value of b is 0.75. Once ನಮಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a 13, ರೈಟ್, 13 plus bx, what is the value of b? 0.75. So in the place of b, write 0.75 x. So y equals to a plus bx anta iddantaha equation ige enaitu, y equals to 13 plus 0.75 x anta aitu. a place alli 13 ಹೇಗೆ ಬಂತು? we calculated summation y by n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ y equals to 13 plus 0.75 x. ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. -3, -2, - ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, for the year 2002, what is the x value? -3. For the year 2003, what is the x value? -2. For the year 2008, what is the x value? 3. So year wise namge x values gottide. So we have value of a, we have value of b, we have the x value also. Now let's find out the trend values. ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಯರ್ 2002. ಫಾರ್ 2002 ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -3. ಸೊ -3 2002ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 13 ಪ್ಲಸ್ 0.75, ಅದು 13 0.75 ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2002ಗೆ -3, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ -3. ಸೊ -3 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 13 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 0.75 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ -3. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.25. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. 13 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.75 ಇಂಟು 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.25. ದೇರ್ ಫೋರ್ 13 minus 2.25 you should get 10.75. The 10.75 is the value of first year 2002ಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ 2003. The x value is -2. X value is -2. So x value -2 ಅಂದಾಗ what happens, you put the -2 in the place of x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 13 plus 0.75 into -2. So 13ಗೆ 13 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ you will get minus 0.75 into 2 you should get 1.5. That means 13 minus 1.5 should be 11.5 is your trend value for 2003. Clear? Now go to the 2004. 2004, what is the time value? What is the x value? That is -1. So -1, you put -1 in the place of x. In the place of x, if you put -1, what happens? Let us see. 13 will be 13 like that only. Plus into minus, you will get minus 0.75 into 1, 0.75 only. 0.75 into 1. Yake 1? Because x value is 1. Therefore, 13 minus 0.75 is 12.5.
0.25. This should be the trend value for your 2004. Go to 2005, x value is 0. Go to 2005, x value is 0. So put 0 in the place of x. 13 will be 13 as it is, and plus, why you will get plus here? Because minus is 0. 0 will not have plus or minus symbols, therefore plus 0.75 into 0. Anything multiplied by 0 will become 0, hence your answer should be 13. So for 2005, your trend value should be 13. Now go to 2006. 2006 your x value is 1. So 2006, you take x value as 1. When you take x value as 1, that is plus 1. 13 will be as it is 13 only. Then 13 plus 0.75 into 1, that is 0.75. ಇಲ್ಲಿ minus ಇಲ್ಲ, positive 1 ಇರೋದಲ್ಲಿ plus 1 ಇರೋದು. Therefore 0.75 into plus 1, that is 0.75. Add ಮಾಡಿದಾಗ you will get 13.75. should be your 2006 trend value. Then 2007 trend value is x value 2 ಇದೆ. Go and calculate. You have 2, so you should take 2 in the place of x. If you take 2, what happens? So 13 will be as it is 13 there. 0.75 into 2, that should be 1.5. So 13 plus 1.5, you will get 14.5. So the trend value for 2007 is 14.5. Now the last year 2008, x value is 3. X value is 3. So in the place of x, we will put 3. If you put 3 there, then 13 will be same. 0.75 into 3, that is 2.25. Then if you add 15.25 should be the trend value for last year, that is 2008. Now we calculated trend values for all the years. Trend values for the existing years we calculated, but in the question they are asking one more thing, that is estimate the production for 2011. 2011 we don't have in this data. They have provided the data up to 2008 only, but still we can estimate the production for 2011. So estimate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2011 ಗೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಿಡಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಟೇಕ್ 0, above you go with -1, -2, -3, -4 ಅಂತ, ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಂದರೆ 3 ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ at 4, the next year you will take it as 5, 6, like that you keep on continuing your x values. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2008ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 2009 ಇತ್ತು, the value of x should be 4. 2010 value will be 5. 2011 value should be 6. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ 1, 2, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2008 you will get 2009. ಸೊ 2008ಗೆ 3 ಆದರೆ 2009ಗೆ 4, 2010ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗಬೇಕು, 2011ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 2011. ಸೊ 2011 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 2011 x value is 6. So take the x value as 6 and find out your estimated value. So in this case 13 will be 13 only. X value just now we found out for 2011. For the year 2011 x value is 6. Now 13 plus 0.75 into 6. 0.75 into 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4.5 ಆಗಬೇಕು. 4.5
That should be 17.5. ಹಾಗೆ 13 plus 0.75 into 6. If you multiply 0.75 into 6, you will get 4.50. So 13 plus 4.50, 17.50 is the estimated trend value for 2011. The estimated trend value for 2011. Estimated trend value for 2011 is 17.50. How did we find out? We got the x value. X value na yav tara tagondvi? Just continue the values aste. Number of years. Suppose ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ 2012ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x value will become 7. 2013ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x value will become 8. ಸೊ x values ಅನ್ನು just keep on continuing ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಥರ x value ತಗೊಳ್ಳೋದು, come to the equation, trend equation ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x value ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you can find out the value for any future year. So I hope you understood this problem. We'll come with one more problem in the next video.